Yes. Så. Jamen, hej og velkommen til jer alle. Vi har glædet os til den her dag, og vi har også været lidt frem og tilbage i sin tid, om det skulle være noget, der skulle være fysisk eller ej, og jeg tror, det er meget godt, at vi valgte at gøre det online, når nu situationen er, som den er. Og jamen, altså, dagens tema, eller dagens webinar, handler om cirkulær økonomi, eller kan man sige bæredygtighed, på de tre markeder, Japan, USA og Canada. Og det er sådan set primært det projektet Fascinate, som vi har kørt i cirka 1,5 år. Det startede i... godt, nu skal jeg lige skifte skærm. Og ja, lige for at sige i hvert fald, hvad I kommer til at opleve i dag, det er, at jeg så siger velkommen og kort introducerer projektet. Så fortæller jeg om den market study, vi har genereret i projektet, som er lavet af et konsulenthus i Portugal, Added Value. De har nemlig kigget ned i, lavet desk research omkring de tre markeder, vi har haft fokus i projektet. Og det kommer jeg til at fortælle lidt om, men I får det tilsendt efter webinaret. Altså det er en markedsstudy på nok 130-140 sider, så der er rigeligt at dykke ned i. Så I kommer i hvert fald ikke til at få alt at vide i dag. Så kommer vi til at høre et oplæg for Alessandro Perna, som er manager ved Central Information Desk i det, der hedder EU in Japan. Og så derefter hører vi fra Imke Myrik, som er Senior Project Manager ved Danish Cleantech Hub og Dansk Industri USA, men også direktør for det, der hedder Cirkulær City Week i New York. Og til sidst så slutter vi af med Claus Jensen, som er en sales, export og marketing ekspert og har arbejdet med eksport til over 30 lande de sidste 30 år, så han har masser af viden, som han rigtig gerne vil dele med os alle. Og så vil jeg så lige fortælle lige kort, hvad projektet har handlet om. Det startede op i september 2020, og det slutter faktisk her til februar, lige om lidt. Og det er et projekt, hvor vi har været 5 partnere, og det er det, vi kalder for klynger, som Lifestyle and Design Cluster også er. En livsstilsklynge, og vi har samarbejdet med nogle partnere i Katalonien, i Barcelona, og det har været et modeklynge og en digital klynge, så det vil sige, at de har haft fokus på digitalisering og hvordan teknologier kan inkorporeres i modeverdenen. Og så har vi også haft samarbejde med Setive, som er en portugisisk klynge, som ligger i Famalicão, som er et område, hvor virkelig tekstilproduktionen i Portugal buldrer, og de har rigtig meget styr på den del. Og så er den sidste partner Bulgaria Fashion Association, som er en vante klynge som os andre, med fokus på mode. Jeg synes, jeg kan høre lidt noget, der klikker. Christian, vil du sørge for, at alle er muted? Jeg har lige min højre hånd i Aarhus, som lige sørger for at hjælpe til her. Og så har det jo egentlig handlet om at kigge på, hvordan kan vi egentlig hjælpe europæiske brands inden for mode og tekstilverden, primært i hvert fald, også footwear og accessory. Hvordan kan vi hjælpe dem med at komme ind, altså penetrere nogle af de markeder, de godt kunne tænke sig. Og i starten af projektet, der kiggede vi ind, kan man sige, i hvilke lande uden for EU gav mening for de diverse virksomheder, både danske virksomheder, men også spanske og portugisiske, og også for Bulgarien selvfølgelig. Så var det egentlig de tre, der blev valgt. Det var Japan, USA og Canada, og så er det dem, vi har valgt at arbejde videre med. Og vi er nu det sted, hvor vi arbejder med det vi kalder en joint internationalization strategy. Altså vi prøver at samle alt det, vi har fået ind fra virksomhederne, der har været en del af projektet her og bidraget med deres ønsker og så videre. Og vi kommer også til faktisk at gøre det med jer her i dag, at Christian kommer til at dele nogle spørgsmål i chatten,
her senere, som I meget gerne må besvare, som handler nemlig om temaet i forhold til internationalisering og så videre, og jeres erfaringer, fordi vi vil gerne prøve at få det med os, hvis det er muligt. Yes, og I stiller alle de spørgsmål, I har lyst til i chatten, og når vi også kommer til en Q&A-runde, kan I også slå, kan man sige, mikrofonen af, og så kamera til, hvis det skulle være, I gerne vil stille det live på den måde. Så selve den her market study, som jeg snakker om, og som jeg kommer til at briefly gå igennem nu, den har nemlig handlet om at kigge på forskellige parametre inden for de 3 lande med fokus på bæredygtighed inden for mode og tekstil. Og det er sådan set det indhold, der er i selve markedsstudien. Så der er noget med i forhold til de her commercial trade agreements, der findes også i forhold til på EU-plan. Hvad har vi i Europa agreements med de forskellige lande? Der er også selvfølgelig, hvordan er tekstilindustrien i det land, det nu handler om, og også, hvad er det for nogle fairs, der er, eventuelt andet, altså hvis man nu kunne tænke sig at besøge nogle af de lande, så har vi i hvert fald, så har konsulenthuset samlet en masse viden, og jeg kommer til at fokusere på de 4 her, dem der er sådan bolded, og kigge på og fortælle jer kort om hvordan tekstilindustrien er i det land. Hvad er det for nogle market needs for sustainable and circular textile products, de har identificeret, og også consumer behavior, hvor det kan man sige, det er også super relevant at vide, hvad er det egentlig forbrugerne efterspørger. Og så til sidst slutte af med nogle strategier og recommendations i forhold til market approach. Og I kan allerede høre, at jeg switcher lidt mellem dansk og engelsk, og jeg kommer til at gøre det her på engelsk, for nemlig ikke at gøre det, og hoppe fra sprog til sprog, fra det ene sprog til det andet. Så skal vi lige skifte. Yes. Vi starter med Canada. Yes. Og inden jeg lige hopper ind i det, må I meget gerne lige tjekke chatten og lige skrive jeres navn og virksomhed, sådan så vi lige ved, hvem vi sidder i rum med, og så når spørgsmålene dukker op, så kommer det også lige til at poppe op i chatten senere. So, yes. So the textile sector in Canada has, the last 10 years, been limited in growth, but what has been seen is that actually there's how we say, like an evolution where high-tech production is in focus. So there's a new paradigm shift that is looking towards sustainability. And it seems that also like local brands in Canada, they are taking part of the sustainability agenda, and they are looking into this. And that's why also there's a couple of fairs like World Ethical Apparel Roundtable and Eco Fashion Week that is something that's going on in Canada. And if we look at the market needs, there's actually, as it is in Denmark as well, and in many countries now, probably also because of EU regulation on recycling, it seems that recycling materials and take-back systems within circularity, if we look at the loop of circular economy, seems to be something that's very intriguing to them. And there's, since it's a new, kind of new, not totally new, but it could be because of that, there's some like companies missing, and I mean it's there could be a potential in creating companies that are able to take in the waste and create either recycled yarns or non-wovens or whatever that could be, upcycling and so on. Also, what seems to be essential is that there's certification behind the products and the process.
So this seems to be a way to kind of support the sustainability work. And when we look at the consumer side, it seems that Canadians are intrigued by customization and wanting to be a part of the design in an early phase. And this is probably also between amongst the young people. And it seems that also that it's a driver when consumers buy apparel and textile, that sustainability, which is such a broad word, but it seems to be something that more and more Canadians are thinking of. So that goes along with that transparency and technologies like, for example, blockchain could be a solution to how how consumers could experience this transparency. And a way that also could work with this sustainability roadmap is that a life cycle assessment, like an LCA as we call it, could be a part of the work to support with data. And that's the way, at least at Lifestyle and Design Cluster, we work with the HIG index, where we try to use the data they are collecting in order to have a common base and common data to compare with each other. Yes. And when we look at the strategy and recommendations that the market study has created, is that it could be beneficial to provide consultancy and knowledge about the eco-design. So there's this eco-design directive that the EU is working on, and this is important in order to prepare your companies and the products to be ready for when these requirements will come in the next couple of years. And also there's a great potential for recycled raw materials. And if you can hear a dog barking in the background, I apologize for that. It's not mine. And also there seems to be a potential for monomateriality, working with monomaterials, which is important for when wanting to work with closed loop. And for the materials or products to re-enter the loop, it's definitely something to prefer. Yes, and you will get all the information, and you will be able to deep dive into this. So this is just a bit the highlights. If we look at Japan, as most of us know, Japan is known for its high quality and minimalistic design. And a lot of the ways they think their design and produce their product is actually related to circular economy principles, like not gluing when they work, for example, with wood products, like they don't use so much glue, or it could be zero waste within the construction when making the patterns within the apparel and so on. So there's a lot of things they're already doing that is related to their culture and traditions. But also they, as you probably know, are known for the innovation. They have a high innovation level in the textile industry and work with state-of-the-art technologies. And that's also why, Issey Miyake already in the 70s, 80s was able to create this pleats please fabric back then, that was very ahead of the game. And in relations to the sustainable fashion sector, it seems that traditional clothing and Japanese tradition seems to still be a valuable part of how Japanese
think. But of course, as we all know, they do wear their Western clothing and have been doing that for many, many decades. And then what seems to be a growing market is that the secondhand, a lot of interest for that. And I remember when I was there a couple of years ago, before the pandemic, there was a whole neighborhood with a bunch of secondhand clothing stores that was really, really spot on. And a lot of it was actually not so much Japanese clothing, but it was actually American, which is a bit funny, but that's how it is. Sometimes you think other countries or cultures are more interesting. And then the consultants, they have also looked into what materials Japanese consumers prefer, and that showed to be, and this is from a study they didn't make, but a study they have found in the research, that organic cotton is preferred. And that makes sense because like they are very have a very like close connection to nature, and like the whole mindset of the Japanese could have something to do with that. Yes, and if we look at the market needs for sustainable and circular textiles, it seems that there's a great diversity in relation to like coloring and dyeing with natural dyes, and it seems also that there's footwear and hygiene textile products, and also baby clothing is something that is there's a large offer of that, and as it is also with the Canadian market, but also as you will see in the US, there's a predominance of women's clothing, and that makes it there's a potential at least for men and children's clothing, and even home textiles in that sense for European brands to brand themselves and sell products in, for example, Japan. And another finding is that the Japanese brands, fashion brands that are working with sustainability, they seem to have a strong digital appearance. So this is some of the highlights. On the consumer side, the Japanese consumers are, I guess, in a period where they are reevaluating their local craft and are looking into their products as how they used to do it, and revitalize that part. They also value high durability. So this means like longevity, which is also part of the circular economy thinking, is something that they think of, as well as functionality and performance. And I see like there's also a growing market for athleisure wear, so that's also a potential product there. And then to finish off with the Japanese market, there's a potential in the home textiles, like interior fabrics, to be promoted from European brands in Japan, and also recycled textile raw materials, even though, I mean, you can talk about like, does it even make sense to send European textile waste out of the EU? Like, that's another issue. But I mean, if you think of the circularity and like the transport and all that, but at least it's something that there's potential in, and yeah, they care for high design, and there could be an opportunity to promote some brands there, that European brands that are more on the high end, also design wise. And when we look at the US market, and this I will briefly talk about, because Imke Mürik will
we'll talk much more about that. But just to set the scene, it seems that since the beginning of the 21st century, there's been an increase of textile factories in the US by 69%, and it also seems that it's been a focus area. So there's been almost $20 billion investments in creating new factories and also having recycling facilities. Again, as it is in Canada, there's a growing number of sustainable fashion brands as well as retailers. So it's something that it's also beginning to grow over there, and not only in Denmark or Scandinavia and some other European countries. And quality and design seems to be on the lower focus, and environmental and social statements are more important. Yes. But all this in mind with still a competitive price, which can definitely be a challenge when you work with circularity. As well, moreover, there's a predominance of women's clothing, as there was in Japan and probably also in Canada. So there's definitely some market potential for other type of consumers, and as it was before, but also of course bins during the pandemic, comfortable design like work home clothing seems to be something that the American consumer is attracted to. Yes, and to talk a bit more about the consumers, there seems to be a lot of online shopping going on, and that has been for the last decade definitely growing. And performance, as it was also for the Japanese, like performance and functionality, of course, is definitely also important to them. And because I'm running out of time, I'm just gonna say that it seems that there could be some potential for European brands to target the Generation Z and millennials, and to use online channels for promoting their brands, and really focusing on why and how it is a circular product or a sustainable product, if you will. Yeah, so just to sum up, it seems to be that the sustainability agenda is definitely active in all three countries. There's a way, like if the consumer seems to actually begin to care for it when they consume. And I mean, this we don't know exactly how it affects the price, like will they actually pay more for a sustainable product or not? This is also an issue we talk about a lot in Denmark. And it seems to be like functionality, performance, and comfortable clothing is something definitely in the US and Japan that was in focus. And yeah, to sum up, that there's a potential for interior and interior textiles in Japan. And that was actually what I had to say. It was very fast and not so in depth, but at least now you know this market study exists, and you can deep dive into it. The last thing I want to say is that since the project is finishing off here in February, we have on the 3rd of February we have our final conference that will be online, and there you will be able to hear more about what we have been doing in the project. So if you have the time and you want to, you can register here when I send out the slides. And that's it for me. I'm gonna stop sharing my screen, and I'm a bit over time, and I apologize for that. But we will jump next to right further to the next presentation.
So Alessandro, are you there still? Yes, I'm here. Thank you. Yes. Would you like to share your screen? Okay, let's go for the technical stuff first. Yes. Share screen, presentation, share, and Perfect. It's full view? Not yet, but I think Here it's we go. getting there. Okay. Yes. We Perfect. Yep. Okay, thank you for inviting me today. I will briefly present the EU Japan Center activities. We are an entity to promote, support relation between the EU and Japan. So that goes from policy matter, but also service to business companies. So I will just focus on this part and highlight some of the supports available for this textile sector, fashion sector as well. So first of all, when you target Japan, you need information. It's a completely different market compared to Occidental one, US, and so on. So you have to know about the specificities of this market. So we provide information about the market opportunity that are available for EU companies. Also, we organize some trade missions, some trainings in Japan about the Japanese business culture. We support the matchmaking possibilities for your companies to meet with the Japanese potential partner, and a lot of other support from A to Z, including some internship program, etc. But I'll move on this one. Alessandro, sorry to interrupt Yes? you. There's a bit of clicking, a keyboard clicking. Is it you or? I only click once. Okay, maybe it's the headset or something. There's a bit of a clicking, but maybe Okay, it's fine. I'll try not move. So first of all, about the intelligent support we can provide. So we have an information desk. So I'm the person in charge. So if you have any question about Japan, I should be able to answer it or maybe find a possible alternative. We organize, so, as I said, the training programs in Japan, matchmaking mission, and also we organize cultural workshops in Europe. Especially for SMEs that needs to know about how to deal with a Japanese partner. So first of all, the information help desk, which is structured in essentially around the websites called the EU Business in Japan.eu website. Within that frame, we organize webinars, we publish expert reports, and we also have a topic on the EPA, the Free Trade Agreement. So about the report and webinar that we published so far, recently we released a couple of reports related to the fashion sector. So the access to this website is free of charge. And we have nearly over 100 reports now, sector-focused reports, and also videos and also PDF about the Japanese culture, how to deal with the partner, dealing during a business meetings, after the business meeting, what you need to do, the negotiation process, and so on and so on. So this to help you deal with a partner in Japan. About the partnering support, the matchmaking support, the EU Japan Center is member of Enterprise Europe Network, which is a network funded by the European Commission to support SMEs internationalization worldwide. Within the frame of this network, we do the promotion of European companies profile, SMEs, essentially SMEs. So we receive from the partners around 600 organizations in the EU and worldwide. These profiles stating, so I'm looking for a distributor for my fashion, clothing, etc. Here in the bottom left corner is from a Lithuanian textile manufacturer. So we translate those profiles and we promote them into our network in Japan and hopefully find a potential partner for the company. Aside from these, I was mentioning a training mission in Japan. The Get Ready for Japan is 2 weeks. Usually it's a physical mission,
in the last 2 years, and this year will be in virtual for obvious reason. It's a really 2 weeks of intense training about Japanese culture, understanding everything you need to know for a partner, with a partner in Japan, dealing with them, and so on. And within this frame, also we organize some tailored B2B meetings to potentially virtually meet some potential partner. So the training will be in May, and with a deadline right now in a couple of months. Other support, okay, we have some other help desk about tax, public procurement, and so on. But I'll move on to this one, not really textile related. Coming to the free trade agreement help desk, so I will focus a little bit on this one because textile is one of the main beneficiaries of the free trade agreement that has been signed now since that is active now since 2019 with Japan, with the aim of scrapping nearly 100% of all trade tariff duties between the EU and Japan. And the main beneficiaries are indeed the textiles and the food sector. So how to benefit from these free trade agreements? So first of all, you need to know that the products exported to Japan must comply with the local regulation. So if you don't comply with the regulation, you cannot export, you cannot benefit from the APA, makes sense. I advise also to have a visit to the Access to Markets database that is managed by the European Commission and provides useful information about any trade agreement the EU has with third countries. So within that website, you can find information about the tariff, first of all, the ongoing preferential tariff rate, and the rules of origin, how to assess that your product is made in Europe to benefit from any agreement of free trade agreement. Here, very quickly, a little process specifically for the EU-Japan EPA. So first of all, you need to check if your eventually existing tariff rate was not already 0% before trading with Japan. Normally for textile, there was a kind of quite heavy percentage rates. The second step would be to check if you comply with the rule of origin. So the manufacturing criteria to tell that your product is made in Europe, in the European Union, sorry. And then if the shipment is higher than 6,000 euro, you have to register to an registered export system, the REX, where you register with your local customs states that your company is an exporting company. So if you comply with all of these processes, you are eligible to benefit. Here an example for shirts, men's and boys shirts. Normally, the most favorite nation rate in Japan importing goods, it's nearly 11%. While if you apply for the preferential tariff, now it's down to 0. And this kind of example is almost the same for every kind of textile products related that is scrapped at 0% since day one of the entry into force of the agreement. Just a little parenthesis about the rules of origin that can be extremely complex, especially for textiles and manufactured products. Mainly here you got 3 requirements out of 5 normally existing. The A would be will you obtain that's a product made absolutely in Europe that is more related to food products. B is products that are manufactured using materials from the EU. And C are products manufactured in the EU, but using some materials, some raw materials that are not of EU origin. So this is a case of textile. Maybe you can import your cotton from China. You elaborate here in Europe and then in European Union, and then it's become eligible as made in Europe. So if you comply with this regulation,
you can benefit from the EPA, the agreement. There are very specific rules of origin. So here, for the C category I was mentioning, so using materials of non-EU origin, there are change C1, C2, C3. That's really specific. For C1 example is a change of classification in the HS code, so the trading national and international code. For example, a shoes has a different trading code than the raw material leather, sorry. So if you were using imported leather to make the shoe, at the end, the shoe is made in Europe. C2 is a kind of added value. So the percentage of EU origin material must be higher than the one of imported outside from the EU. And C3, which is the most common for textile sector, is using some manufacturing production process. So as a C3 example here, so the print screen comes from the website of the European Commission I showed earlier. And here, one of the common cases, independently of the amount of non-EU materials you are using in the production of your T-shirt, for example, if you are applying some very specific manufacturing process, so here listed are knitting, spinning, extrusion, and so on, then your product is made in EU. So you transformed enough the raw material to make the product as is from the EU, and then of course benefit from the preferential tariff. Once you assess that your product is made in the EU, you registered your company to the REX number, so the exporter number. Everything on the paper is okay. It's not because of this that you benefit automatically from the agreement, from the tariff, preferential tariff. It's your partner in Japan, the importer or your end user client, distributor, that will contact the Japanese customs at the time of the parcel arriving in Japan, or the shipment arriving in Japan, and make a declaration with the custom, okay, this product is made in the EU. We want to benefit from the preferential tariff. And they will make a statement on origin. It's kind of self-certification that the importer is doing with the customs based on some information you will provide them. The exporter in Europe provides the partner in Japan to then be able to import all the goods at 0% tariff or preferential tariff. On our website, the EPA help desk, or eujapan.eu EPA help desk, we have a fact sheet covering the textile sector. It summarizes a little bit all the regulation, the main rules of origin, and the details how to benefit from the agreement. Of course, we are available to answer any question you might have about the market, about the EPA, and of course our activities. Yes. And that, yeah, okay. Well, great. Thank you so much, Alessandro. I mean, there's yeah, there's a lot of things like rules and so on that you need to take into consideration when you want to work with Japan. And I mean, quick question is, how is it? Do you pay as a brand to get this help? Like, can they just contact you? Yeah, that's a good question. No, we are free of charge. We are funded by the European Commission. So you already paid about with our service with your own taxes. Okay. So get advantage of it. Okay, well, that's very important to get out. I mean, that I will definitely let other people know as well that are not here right now. Okay, well, if you have any questions, please put them in the chat, and Alessandro might be able to answer them before he leaves this meeting. But thank you so much, and you will all get the slides of Alessandro so you can deep dive into them. Thank you for inviting.
Yeah, thank you for being here. It's been really nice to hear about all these regulations and so on. No, but definitely important. Imke, are you with us? Yes, I am. Yes. Hi there. Oh, I Hey, thought you were blonde. changes over years. Yeah. Okay. Well, great. Nice to meet you, and thank you for being here. You are not in Copenhagen, as I thought you were in Virginia, right? Right now, I'm actually in Virginia, close to Washington, D.C. Okay. Well, great. And well, thanks for being here with us online. The floor is yours. You can share your screen, and yeah. Yes, I'm going to share my screen. Good. Can I get a thumbs up for everybody can see my screen? Yeah, you got a thumbs up. Perfect. Well, thank you so much for the introduction and invitation for this event. It's definitely one of our focus areas us within the Danish Clean Tech Hub, and I'm gonna give a brief introduction, who we are, what we work, what we do, and then jump right into Cirkulær City Week, which is one of our flag projects within the Danish Clean Tech Hub and Danish Industry USA. And then, of course, also touch on what circular economy is doing in the US, how it's going, especially focusing on the textile and fashion industry. So about the Confederation of Danish Industry in the USA. So we have different offices also internationally, and we have one of our offices in New York City. And there we really, over the years, have integrated a very deep root into the American market. As I mentioned, we have our office in New York City. Right now, I'm located in Washington, D.C., where also our general manager is located at. And it has been really, New York is our focus market, but it's very much also been looking at other states where we had some involvement as well. And what we do is really, we help Danish companies, organizations, and in their visibility journey, in the commoditization of solution. And that is something that we can have hands-on directly here on the American market. And every year we engage with around 150 companies, Danish companies, where we tailor programs, and we have our whole brand wide of different services that we can help Danish companies really elevate their business as well. And yes, and some of the expertise within, as I mentioned, the commoditization and the visibility of the Danish companies, where we strategically partner up with public-private partnerships, and we have very huge ecosystem also with academia and NGOs, and 7 different focus markets, where circular economy is one of our main focus markets that we are approaching here in the US. And just to kind of like share our market access model. So that gives a kind of like idea on how we work and like how many contexts and players that we cooperate with, accessing, working with the market. And that is anything from like the public decision makers level to the market influencers. There's always a lot of research, especially also talking about circular economy, and there are always new materials that are being developed, coming from really skilled academic people, NGOs, and also nonprofits, a huge part in the US market. And then of course, the private sector as well, which we utilize to help Danish companies on the market. And this is kind of the approach that we're doing. We always create, starting with the understanding, creating a huge knowledge base on what is a problem, where do we want to go, how can we go there, what is the entrance, and then depending also what the company is interested in, like how do we grow and interact. So really creating a one-point entry to the market. And then one of the, as part of all the services that we can do, it also let us, by creating this
very huge wide ecosystem within the circular economy community, especially in New York City. This kind of led us to creating this platform that we call Circular City Week. That is my colleague Tone Sonnegaard. She is the founder of the Circular City Week. It's completely organized by Danish Industry USA. And the first time we did that in 2019, out of a report launch, we had a comparable small event with only 30 events. And over the last 4 years, we grew from 2,000 participants to 8,800, almost 9,000 participants taking part in Circular City Week. And what it is essentially, it's a platform that we created to convene people across industries and sectors for showcasing solution, knowledge sharing. A key in circular economy is the cooperation. I would say especially also in the USA, where a lot of the activation of circular economy is coming from grassroots organizations, from NGOs. In USA, you don't have a broader legislation or law in place that kind of leads direction into circular economy, but it's really like you have to take matters in your own hands, and that is always like very American way to say it, but that's really true how it is. It's really like you can feel a lot of organizations, NGOs taking matters into their own hands, being very progressive, innovative, and partnering is a huge part of like finding the right partners that you want to work with across from the private and public and NGOs and academia side. And that is something that Circular City we can do. It is a place where not just like people come together to really advance the circular economy, but it's also a place for Danish company solutions to showcase and show also in the American market, but also internationally, like, look what we are doing. So, and when we talk to Americans, the eyes are on the Nordic region. The eyes are on the Nordic solutions because a lot of the circular economy solutions are coming from there. So it has a huge value on the American market. And then the chances of like cooperation and collaboration is immense. So this 1 week is an open platform where organizations, companies can create their own events, set their own agenda, but also just participate, engage as a speaker and such as. And just to show some numbers of last year's Circular City Week is almost 9,000 attendees, like 300 speakers engaged, like 245 engaging organizations as part of the Circular City Week. Of course, this is also especially very targeted also for the Danish, because that is like essentially like what we also created is a place for Danish organizations to really highlight their circular efforts and further explore the market. And for that matter, so we actually, for this year, I just want to highlight because I think it's very cool and maybe also interesting for some of the participants in here. As part of like the DA USA Circular Focus program, there are actually 2 delegations that allows Danish companies to not just like take part of Circular City, but really like be able to use their time, and we are able to create a tailored program for companies depending on the participants in. And there are 2 delegations that we are working for right now that we want to take to the Circular City Week in May. It's from the 2nd to the 8th of May, where the one is like broader circular economy delegation, and the other one is really focused on the Danish interior design as part of Circular City Week. And I just wanted to also like share some cases that we've been working on that is more targeted towards like the fashion and textile. For instance, one of our recent partners has been Anonymous Pioneers. They are actually like a spin-off of the Textile Pioneers. They have launched a web shop, and that is a very good example on how we typically also help
organization in that way. We provide some market insight, where we did like a screening of the potential export markets and really went in and identified who are the target group, like which parameters do you need to happen, how do we create a sustainable business model that works on the American market to really enhance the export, if that is the direction where you want to go. And it's not just like, sometimes we're not just looking at the US market, but also like other markets, but like really focus on who is your end consumer on the American market and how can you get there? Like, what do you need to do? So that's where we can like really help developing and implementing a sustainable business model. Another example I want to mention is the company Tomorrow Denim. They create some denim jeans that we've been working with. Here we kind of help them more focusing on the market entry side, and like kind of really building up some knowledge around marketing strategies, and that supports the commercial success of their circular business model. And then the last example I want to give is Alaprof, who has been really interested in how can they grow their business? How can they grow their business in the US? And there they really focus on a mindful growth. Like, even though in Denmark, it's very, very normal that you have a mindful growth and a sustainable business model. That might not always be the case in the US, but we kind of, with our knowledge from the American market, can determine and help develop with them a sustainable product line and identify the end consumers or the end customers. Yes, and here's just to show some of the partners that we've been working over the year. And I also just want to share some numbers that I was like pulling up, crossing my way. It's like just to get like a picture of especially in New York, it's such a fashion capital. It's like, even, I just want to go back to the Circular City because there we go. There is the New York City is like known as a fashion capital. That's, I just wanted to like even elaborate more on the fashion textile side. It's one of the most prominent topics. It's a very hot topic, especially in New York City. I saw some numbers that every year there are 200,000 tons of textile waste only in New York City. But what New York City also can, they're also very much driven by consumers, very much driven by the challenges that they face. A huge challenge in New York City is, for instance, waste, like waste in general. Maybe that is also why New York City actually has America's largest recycling facility that also part of the Circular City Week, and also actually does a tour doing the Circular City Week. And like only 10% of those 200,000 textile waste is actually being recycled. But there are a lot of organizations taking matters in their own hands, creating models and systems that allow to take back textile waste and work with them, creating something new, reuse it. So it's a very exciting, broad network of really great minds in the circular economy community in New York City, but also American-wide. So I think that's kind of like where I'm gonna end it. Yeah. Good. Yeah. Well, that's awesome. Thank you so much. It was really nice to see also some cases. I think that makes the understanding of your services even better. But again, I mean, I might actually ask the same question as I asked Alessandro earlier. How is it Danish companies can get in contact with DUSA, and then it's payment-wise, how does that work?
Yeah, so a lot of times we have actually projects, we are very much project-based, the way that we are working as a public-private partnership. So those cases that I just mentioned, those were all made possible through grøn cirkulær omstilling, which also has an international angle in that whole project. So that is a great example of how we can even at no cost can provide a service for Danish companies. Yeah, and grøn cirkulær omstilling is a project that we at Lifestyle Design Cluster are the lead partner, at least one of the lead partners. So that's a way to come through us and then meet you guys. And also remember, was it last year at Cirkulær City Week? There was, I mean, of course, because of the pandemic, we couldn't be there physically, but there was an online matchmaking going on with Danish brands and American brands, wasn't it? Yes. That is a very common way that we work. Also, we are always having really good connections and collaborations with all kinds of organizations and also the on the public side as well, the private side. Yeah, and this year I guess it will be physically It's going to be a hybrid model. Hybrid. That it's going to be in-person. In the description you might have seen that we had originally the Cirkulær City Week in March, but because we really allow for more in-person events, we decided to bring it to a warmer month where we all can come together, but we will still see a lot of virtual events as well, which is also like a great way to even engage more actors across the globe. Yeah, definitely. Well, looking forward, and once again, thank you for being here. And I mean, I will send the slides and the recording to the people that weren't able to make it here. They will get the chance to hear about this. So thank you so much, Imke. Thank you so much too. Thank you for the invitation. Yes, and as I said earlier, you can ask your questions in the chat, or you can even afterwards, if you come up with a question or more, you can contact directly Imke or Alessandra and so on. So now I'm gonna call up our next and final speaker for the day, and that's Claus. And that we will switch back to Danish. Så Claus, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Kan I høre mig? Yes, det kan vi. Vi kan både høre og se dig. Det er fantastisk. Ja. Jamen, jeg slår over i dansk. Vi kunne godt have gjort det på engelsk, men mere for, at vi kommer lidt i dybden med det. Ja. I vil ikke få en masse slides at kigge på og læse op på, men mere få mine tanker og idéer om, hvordan man kan drive eksportsalg. Sådan lidt mere i dybden, men også hvordan vi eksekverer det, så vi ikke kun taler sådan teoretisk set. Vi er nødt til at have, fra min side i hvert fald, når vi har med eksport, så skal vi gøre det eksekverbart, så vi skal kunne få noget ud af det. Det er min tilgang til alt, hvad der har med eksport at gøre. Men lige kort, så hedder Claus Jensen, er ejer af Virkonsult, har arbejdet i design, mode, sko, interiørbranchen i mere end 30 år. Har bygget salg op på godt og vel 36 markeder worldwide. Og har så valgt nu at være selvstændig rådgiver for at hjælpe danske virksomheder med at komme bedre i mål og få udnyttet deres eksportpotentiale. Så det er sådan det, jeg går og laver i dagligdagen. Super spændende og dejligt at arbejde med så mange forskellige mennesker og så mange forskellige tilgange, i stedet for som tidligere har jeg sådan et udgangspunkt. Jeg har lige bare kort et par slides her, så har vi lidt at tale ud fra, hvis ellers teknikken virker. Kan I se det? Yes, vi kan se det. Ja, det kører. Det er godt. Og det er bare, hvis I har spørgsmål, stil dem i chatten, unmute jeres mikrofon, og så kan vi bare tage den efterhånden, som vi kommer lidt igennem det her. Men det er mere omkring, når vi starter med, og det gælder uanset har vi talt Japan, Nordamerika, Canada, men uanset hvad vi går i gang med, så bør vi stille os selv det første spørgsmål. Det er, når en bestyrelse eller ejer eller andre beslutter, at nu skal vi til at eksportere til et eller andet land, så er det for mig, det hele starter. Lige nok det der, vi er nødt til at gå tilbage, spørge os selv, er vi eksportklar? Kan vi i det hele taget det håndværk, der hedder eksport?
Det er forholdsvis nemt at komme i gang for rigtig mange. Der er desværre også rigtig mange, der så ikke får det optimale ud af deres eksport, fordi det simpelthen ikke har været tilbage i deres egen organisation og sige, kan vi i det hele taget det? Er vi klar til at gå i gang med eksport, eller det marked, som vi nu skal i gang med? Så det er for mig det første, man går i gang med, når man går, eller når jeg går ind i en eksportopgave, så er det meget at gøre med, at vi kigger lige indad først og fremmest, fordi det er der, det hele starter. Det er godt, at vi har nogle intentioner, ejere og bestyrelser, siger, at vi skal eksportere, og det er jeg selvfølgelig helt enig i, men det gælder meget omkring, om vi er helt klar med det. Fordi det er ikke noget at gøre med, at vi sådan begynder at kigge lidt på markedet, og tror vi på, at det passer, kan vores prisstruktur holde den derude, er der konsumenter, der vil købe produkterne, og hvor skal vi sælge dem hen af. Men vi er nødt til at kigge på, jeg har skrevet det her på engelsk, what does it take, og det er rigtig mange, som ligesom glemmer det her med at sige, men det kan godt være, at vi gerne vil omverdenen, men vil omverdenen også på samme niveau. Og vi er også nødt til at kigge på, at når vi går ind i noget eksport, så tager det tid. Det tager mange gange lang tid, og det koster penge. Jeg så en undersøgelse for ikke så længe siden, der sagde, at det koster mellem 1 og 2 millioner kroner for en mellemstor virksomhed at gå ind i et eksportmarked. Og det er bare rigtig mange, der ikke har taget det med i deres overvejelser, når de går i gang med det her. Men det er lukrativt, det er spændende, men husk, det tager tid, og det koster penge. Så I skal have klar over det, hvis I sidder i en eksportfunktion, eller som salgschef, salgsdirektør, så I er nødt til at være sikre på, at hele jeres management, de er klar på beslutningen, og de bakker jer 100% op. For ellers så når I ikke i mål. I når halvvejs i mål, eller godt derhen af, men det kommer aldrig helt i mål, fordi det koster tid og penge. Så skal man gøre sig klart, hvad er det, vi vil med det enkelte marked. Man kigger selvfølgelig ind i og gør sig nogle tanker omkring, hvad er det for en marked, vi har, for nogle markedsundersøgelser, men man er også nødt til at finde ud af, hvad er det, vi vil gøre på det enkelte marked. Har vi lyst til at selv operere? Det vil sige, skal vi have egne sælgere? Skal vi have folk fra hovedkontoret, der opererer i markedet? Skal vi arbejde online kun? Skal vi sælge digitalt? Det er også en stor øvelse inden for det segment her, men ikke mindst så er der mange, der når i mål med det. Jeg synes, det er super spændende, at de kommer så langt. Så det er også noget, som man er nødt til at kigge lidt på. Kigge, hvor er det egentlig, vi har bedst mulighed for at få størst mulig succes på det marked, vi nu vil entrere på. Så er der en ting, som på de fleste markeder, nu gælder det også Japan, USA, Canada, med skal vi have nogle partnere på, der kan hjælpe os. Det kan være agenter, det er sjældent, at det er det på, at vi arbejder direkte med agenter på så store markeder, men så arbejder vi med distributører. Og der er det bare vigtigt, at vi går i gang med at lave en partnerhåndbog. Det vil sige, når vi skal i gang med at finde den bedste partner netop til os, så må vi desværre sige, ofte så oplever vi, at vi står tidligere, nu er det ikke så meget udbredt i øjeblikket, men at vi står på en messe, og så kommer nogen hen, og de vil gerne repræsentere os. Og så kommer man i gang og siger, vi har ikke nogen alligevel, lad os nu bare komme i gang. Det viser desværre, at vi langt hen ad vejen ikke rigtig noget mål her. Der er vi nødt til at lave en partnerhåndbog, der kan hjælpe os igennem hele søgningen og afsøgningen af de potentielle partner, vi gerne vil have. Så det er jo det rigtige pitchmateriale. Vi skal ikke kun sidde med en forventning om, hvad de andre vil gøre for os, altså sælge nogle varer, vi kan sælge og tjene nogle penge, men hvad kan vi gøre for dem? Så det er rigtig meget at gøre med, at vi får afsøgt de rigtige partnere. Det kan godt tage lang tid. Jeg har lige været direktør i en virksomhed for ikke så længe siden, hvor man var startet op i Japan, og havde en distributør, som man havde fundet på en messe. Og de havde der købt for 50.000 euro første gang, så det var fint. Der skete bare ikke mere. Fordi vi vidste ikke nok om markedet. Vi havde ikke indgående kendskab til det, og vi havde ikke gjort selv den tjeneste, for det nu også var den bedste partner for os. Så der måtte vi forfra igen og søge nye partnere, som så tog 1,5 år, inden vi kom i mål med det. Men det er så til gengæld den rigtige partner. Claus, undskyld, jeg afbryder, men nu er der faktisk et spørgsmål i chatten, og du nævnte lige selv agenter, og det har faktisk noget med det at gøre, så det er et spørgsmål for Lena, og det er, kan du sætte ord på, hvilke ting det er, man skal have styr på, og hvad er det, som koster penge, hvis man arbejder med agenter? Ja, det der koster, altså den nemme start er jo at arbejde med en agent. Så får vi betalt for det, som der bliver solgt.
Og det kan også være en rigtig god tilgang til markedet. Men hvis man ikke vil investere, kan man sige, i markedsføring, i salgsmateriale, i sprogversioner til det enkelte marked, og understøtte dem ligesom du ville gøre, hvis du havde en almindelig sælger. Altså rigtig mange virksomheder gør det, at det er sådan nogle agenter, der lever deres eget liv, og det gør de også, det er deres egen små virksomheder. Men vi opererer ikke med dem som almindelige sælgere. De får lidt lov til at gøre, ligesom det lidt passer dem, eller ligesom det passer ind i deres forretning. Og det er fair nok, for det er også deres forretning, og det skal vi have respekt for. Men vi skal stadigvæk sørge for, at de er godt kørende, de har det materiale, de skal bruge. Vi skal kigge på det enkelte marked og sikre, at det også er det optimale, vi gør for det marked. For ellers så bliver vores outcome af vores investering, som trods alt koster lidt penge, den kommer ikke til at stå mål. Så det er meget at gøre med at starte op med at kigge på, hvad er det for en måde, man sælger på i det pågældende land. Opererer de hele tiden med agenter? Er agent-setup, er det ved på vej tilbage, som vi ser desværre på en del marked i øjeblikket i Europa, at det bliver svært at finde de rigtige agenter og partnere derude. Så det tager længere tid at finde de rigtige, og nogle gange desværre faktisk umuligt at finde nogen, der kan og vil det, som vi gerne vil. Men dermed at sige, at det må I gerne sælge, og så tager man dem ind som agenter. Jeg har den holdning, har også mærket det på egen krop. Jeg har lavet nøjagtigt det samme i min karriere, men rigtig meget det her med at gå ind og sige, at vi søger de rigtige partnere, og dermed også de rigtige agenter. Koster det penge? Ja, det gør det. Der har en del af min kundekreds, der bruger mig til at finde agenterne. Og jeg får desværre ikke så meget tilskud fra EU, men trods alt så er der nogle midler at hente via erhvervshusene, man kan hjælpe lidt med der. Men det er netop at bruge noget tid og energi på at finde den rigtige partner. For det giver payoff i den sidste ende. Så jeg ved ikke, om det var svar nok, eller så bare skyld løs igen. Tak, Claus. Velkommen. Det næste, jeg har skrevet, det er sørge for at indgå en kendskab til markedet. Og det har rigtig meget at gøre med, at hvis vi ikke ved, hvad der foregår på markedet, hvad der er muligt på markedet, hvordan man handler sammen, hvordan betingelser er muligt, så kan vi ikke fastlægge vores strategi. Så kommer vi til at arbejde lige i sådan et ingenmandsland, hvor at agenterne, vores partner, de arbejder lidt med det, som de nu synes markedet er, og vi har måske en anden holdning til det. Så sørg for virkelig at få et indgående kendskab til markedet. Ikke mindst fordi hvis I arbejder med partner eller agenter, så er det også vigtigt, at I ligesom står forrest, så når der kommer nogle ting fra markedet, så kan I tale mere om, hvad der sker. I kan også sætte nogle krav og ligesom have nogle indsigt i, hvad der foregår. Så brug tiden på at få indgående kendskab til markedet. Det gør flere måder. Man kan bruge nogle af de der EU-partnere, der findes. Der har været et par stykker på i dag, hvor man kan få noget hjælp fra Dansk Industri, fra alle andre, for en indgående kendskab til markedet. Men sørg nu for at få det på plads i hele jeres opstart på et eksportmarked, for det er vitalt for, at de lykkes. Så de kulturelle forskelle, det er åbenlyst. Vi kender dem, vi hører hele tiden om det, og trods alt må vi stadigvæk sige, at vi ikke helt forstår, hvor stor indvirkning det her det har på vores performance. Der er så store kulturelle forskelle på, hvordan vi indgriber markedet som danskere med vores dejlige DNA i rygsækken, på at alting kan lade sig gøre, bare vi er her, det er nok. Men det er rigtig meget at forstå, hvordan er dem på den anden side af bordet. En ting, som vi oplever tit, det er, at vi som danskere sidder og aftaler nogle ting, så spørger den ene om noget, og siger, det finder vi ud af. Ingen problem, det har jeg styr på, det finder vi ud af. Hvis I siger det til en udenlandsk partner, så sker der bare en ting op i deres hjerne, der siger, det her, det går aldrig godt. De er skeptiske fra starten af. De skal ikke høre om, hvor dygtige vi er, hvor innovative vi er, og hvor fantastiske vi er, selvom det er helt 100% korrekt, at vi er innovative og dygtige. Men det der foregår op i hovedet på dem, det er, what's in it for me? Og det kan vi lige så godt komme til fra starten af, også når vi snakker med partnere, distributører og alt, hvad vi har med at gøre. Kom til bid med det samme. Forklar, hvad er det her det gør for dem. I får det meget nemmere. Det bliver nemmere for jeres strategier igennem, fordi I ligesom også sagt, okay, vi ved godt, hvad der foregår på den anden side af bordet. Så det er også nogle ting, vi skal have med i vores overvejelser. Og så er der selvfølgelig ekstremt meget forskel på de forskellige markeder, på hvordan det fungerer, hvordan kulturen er, hvordan man behandler hinanden, hvem gør hvad,
hvad er det forventninger, vi har til hinanden. Det skal man have afdækket, inden vi går i gang. Så vi ikke kommer til at stå bagefter og sige, det burde vi nok have vidst, eller kommer til et menneske og siger, det er lige sådan, at det foregår. Så mange af det siger, så kan jeg godt forstå, at det ikke helt fungerer, som vi gerne vil have det. Og Claus, når du siger afdæk det inden, altså er det rent faktisk at snakke om det, fordi man kan jo også forestille sig, at der er jo det her med at have nogle aftaler, der bare er mundtlige, og især med nogle andre kulturer, det er jo bare sådan noget, så er det bare ud af vinduet dagen efter, ikke? Altså hvordan er det, man lige sådan sørger for, at man har styr på det og føler, at okay, det her kommer faktisk til rent faktisk at køre, altså? Jamen det er lidt tilbage til det første slide, det er, at vi er eksportklar. Så kan vi være eksportklar på det enkelte marked, vi kan også være generelt eksportklar. Men der er bare så store forskelle på den måde, som distributionen og de kulturelle forskelle og alt muligt fungerer på det enkelte marked. Så det med at være eksportklar går jo også, og det er en del af det, som jeg bruger min tid på, det er at prøve ligesom at gå tilbage og sige, men er vi nu klar over det her? Har vi styr på de kulturelle forskelle? Har vi styr på distributionen? Har vi styr på prissætningen? Har vi styr på indtjeningsmodellen? Har vi styr på logistikken? Altså der er masser af ting, som vi skal have klar, før vi går i markedet, i stedet for at gå til markedet, og så finde ud af, det finder vi nok ud af hen ad vejen. Og ja. Det gør man sandsynligvis også. Det gør bare, at det tager længere tid, det koster flere penge, og effekten udebliver for det meste. Så det mit klare budskab, det er, I skal være klar til det, når I går i gang. Og det så kan koste 1 million eller 2 millioner, det er nok ikke så vigtigt. Det kan også godt være, at det kun koster 500.000. Men det er bare en undersøgelse, der viser, at det er det, man beregner i de mellemstore virksomheder, når vi starter markedet op. Så det er ikke gratis, og det er heller ikke gratis at gå i gang med agenter. Fordi hvad nu, hvis man sidder med en forventning om i sit budget, og skal åbne, vi siger Tyskland op, vi forventer omsætning på 5 millioner det første år, og den så udbliver, fordi vi ikke er klar. Så er det reelt set kostet den tid, vi har brugt på det, men også de ressourcer, vi har brugt. Og værst af alt, vi mangler den indtjening, der kommer til at ligge i den budgetterede omsætning. Så det er vigtigt, at tingene fungerer fra starten af. Så det er sådan nogle af de helt store budskaber. Jeg ved ikke, hvor meget dem, der er med nu, de bruger lige i øjeblikket på Japan og på Nordamerika, om der er nogle ting der, vi skal gå lidt dybere ind i. Men det har vist, at man skal altså være klar på det, man laver, fordi så bliver man taget en bukserne ned. Jeg har lige lidt billede med. Jeg tror, der er et par stykker af det, måske har set det før. Men det er netop det her med at være derude. I kender ham nok. Det er svært at tyde, men det er vores kone Napoleon, som jo nu sidder vi og taler rigtig meget med små og mellemstore virksomheder, som ikke har uanede ressourcer. Og det hedder ham heller ikke. Han vandt alligevel rigtig mange slag, for han vidste, hvad der foregik. Og det er bare budskabet, det her, det er, I skal være derude, I skal have markedsindsigt. Det gør bare, at I står langt stærkere end jeres konkurrenter, og I står stærkere over for jeres mulige partnere, som nu skal lave jeres salg ude på det enkelte marked. Men jeg ved ikke, hvor langt vi er nået i tiden i dag. Vi har måske lidt tid i overskud, hvis der er nogle spørgsmål. Der er i hvert fald lidt tid, så vi kan sagtens åbne op for, at det nærmeste, hvis der er nogen, der vil stille nogle spørgsmål live, som man kan sige det sådan, i stedet for at skrive dem i chatten. Men ja, altså det er også noget af det, jeg tænker på, når du... om der er faktisk lidt, det kan være, at vi lige tager det. Det er faktisk også Lena, og hun skrev noget, imens du præsenterede, Claus, og det var egentlig det her med, at jamen, du siger, at man skal være eksportklar. Hvad tænker du på her? Markedsføringsmateriale og hvad mere? Men så svarer hun også, at okay, det siger du nu, så måske er der kommet nok svar på det. Ellers må du lige sige til, Lena. Men hun spørger, hvordan laver man egentlig et godt agentinterview? Så det er meget om agenter, det lige handler om. Ja, men det er rigtig fint. Det er også en del af det, som rigtig mange af de virksomheder, der er i vores segment her, de arbejder med, og har nogle har god succes med det, og andre har knap så god succes med det. Det er en god måde at starte op på i et marked. Okay. Men det med at prøve at kigge på at lave et godt agentinterview, det er at gøre det lidt på samme måde, som du vil gøre, hvis du ansætter en ny medarbejder. Du skal være klar over, hvad du har forventninger til det her menneske her. Nogle ting ligger lidt, kan man sige, lige til højre benet. Vi tænker, det ved alle, at vi skal sørge for at sende nogle varer. Men I skal huske, at I skal tilbage til jer selv og forklare de her søde mennesker,
hvad de kan forvente af jer. Men samtidig også husk, I skal også sætte krav. I må ikke bare sige, det var fantastisk, I må gerne sælge vores varer, og når der kommer en ordre, så kommer der en ordre, så får I noget provision af det. Vi må gerne sætte krav til, hvad har de forventninger? Hvordan vil de angribe markedet? Hvis de har flere brands, som de ofte har, hvad er der forventninger, de har til jeres brand? Hvor langt op i hierarkiet kan I komme ret hurtigt? For der er ingen tvivl om, hvis I kommer til at ligge langt nede i hierarkiet for længe, så sker der ikke noget. Det ofte, hvis det ikke bliver nummer mellem 1 og 3 i de fleste agenters hoved, så dør det lige så langsomt ud, og der kommer ikke mere ud af det. Så I skal være top of mind, det skal I være, det skal I huske også, når I driver agenterne, at være top of mind. Dem, der hele tiden interesserer sig også for deres forretning, på godt og ondt, men dem, der interesserer sig for det, de får også den bedste agent, og den agent, der gerne vil gå lige den ekstra kilometer for dem. For det er en svær øvelse at arbejde med agenter, hvis husk, de arbejder på egen risiko og regning. Og det vil sige, hvis de har et stort marked, og man så tænker, hvorfor får de ikke nogen kunder, som ligger mere end 3 meter væk fra dem selv? Men det er fordi, der som formentlig skal en ordning til for at besøge nogle kunder. Der skal kilometer på, de skal bruge en dag eller 2 på det. Og hvis det så ikke genererer en omsætning på en fornuftig størrelse, så kører de altså ikke efter det. Og det må vi bare erkende, det er sådan agenterne er. Så det skal man også have med. Ja, og der er det der, hvor du sagde tidligere, at det egentlig måske mere distributørerne, man skulle have... Altså når man går ud på sådan nogle markeder som i Asien, som i Nordamerika, Canada er en lille smule anderledes, de har lidt mere en europæisk tilgang til det, til at lave forretninger, så sørg for at få en partner. Find en partner, om det skal være John Venture, om det skal være et selskab, vi stifter lov at få partner ind i, eller hvad søren det skal være. Sørg for at få nogle partner, der kender markedet til bunds, som har adgang til distribution, hvilket er også ekstremt vigtigt. Hvis man ikke har adgang til distributionen, der hvor varerne kan sælges, der hvor slutbrugerne ønsker at købe det, jamen så rammer I dem ikke. Så skyder I forbi, og så er der spildt af kræfter i det. Så sørg for at få hooket op med en partner, som kan og vil jeres produkt. Og der er et spørgsmål for Nis. Jeg ved ikke lige, om jeg udtaler det rigtigt, men altså gerne en kort melding på erstatningsproblematikken ved handel med USA. Kan man forsikre sig for en rimelig udgift, hvis man er et mindre nystartet virksomhed? Og det kan også være, jeg ved ikke, Imke, jeg synes, du stadig også på, hvis det er noget, du eventuelt, men også Claus, jeg ved ikke lige, hvem. Ja, men altså en ting det er, at man kan ikke undgå at forsikre sig. En produktforsikring er bare et must. Så er der selvfølgelig forskellige grader af, hvor meget man skal forsikre sig for, men man skal også være opmærksom på, hvis man går ind i det amerikanske marked og har en produktforsikring på, så er der nogle regler, der siger, at selv når du så, hvis du gør det, træder ud af markedet på et tidspunkt, så skal din forsikring være gældende 10 år efter. Så det er altså ikke bare nok at tænke, vi har en træ lige, og så laver vi en forsikring, og nu gider vi ikke mere, så nu trækker vi os ud. Der skal forsikringen være gældende, efter I opererer markedet igen. Jeg er ikke så meget inde i, hvor meget det helt nøjagtigt koster, og om der er forskel på det, men det er klart, det er en dyr ting. Og derfor så vil jeg også tilbage til at sige, hvis man går ind på det marked, som er lukrativt, det er der slet ingen tvivl om, sørg nu for at hooke op med de rigtige partnere, som kan hjælpe jer. I kan få hjælp fra DI, I kan få hjælp fra erhvervshusene, I kan få hjælp forskellige steder fra til at afsøge, hvad det er, der skal til. Men der er det lige nøjagtigt også, der er det bare ekstremt vigtigt, at man er forberedt, inden man går i gang. Ja, og det er jo det også med, nu nævner Nis også, at det er en nystartet virksomhed, og der er det jo ekstra, kan man sige, svært, når man ikke lige sidder måske med 1-2 millioner, eller hvad du end sagde, det kan koste, ikke? Så der er det, der ved jeg ikke, er det stadig den vej, tænker du, at man så prøver med erhvervshusene og så videre, og prøver at arbejde på den måde? Jamen altså, min garde indstilling til det er, at hvis der er nogen, der har planer om på noget eksport, grøn omstilling, digitalisering, eller hvad man nu vælger, lige pt., så er der ret mange gode muligheder for at få noget støtte og hjælp til at få eksterne rådgiver på, der kan hjælpe jer igennem den her proces her. Og man kigger selvfølgelig igen i en nystartet virksomhed på at skal bruge 1 million på at starte markedet op. Men det kan bare lynhurtigt koste mange penge, inden man er kommet i gang, hvis man ikke lige sætter sig ned og tager alle de der
gode tiltag og gode information, der ligger omkring, hvordan det skal vi gå i gang, og ligesom bruger tiden på det, men også sikre, at vi selv er klar til det her. Det gælder selvfølgelig også om, kan vi klare det, hvis der kommer en retssag omkring produkt? Er vi forsikret godt nok? Kan vi tåle det? Eller hvordan kan vi afdække de risici, der ligger der? Men lige bruge tiden på at bygge det op, og det behøver ikke tage flere år. Det kan gøres ret hurtigt. Men sige, hvad er det, vi skal være opmærksom på her, for at kunne komme i gang i Nordamerika, eller generelt set alle andre markeder. Ja, men altså det jeg egentlig kan konkludere, det er jo, det handler om at tænke det som en danseforestilling eller teaterforestilling, at man i hvert fald inden står på scenen, inden man kommer ud på scenen, og alle danserne er der og så videre, så skal man i hvert fald have styr på, hvad det er for en kostume. Alle skal have på, hvordan er koreografierne og alt det der. Det er jo basically det jeg hørte dig sige, hvis man nu skulle sige det sådan lidt på en... Ja, men det er meget godt beskrevet. Ja. Og altså nogen, der er kommet igennem med at have gjort det på en anden måde, ja, det er der helt sikkert nogen, hvor man har haft fornuftig succes med og bare gå ombord i det, og det er også rigtig godt gået, men min erfaring har vist mig, at det ved, at vi går lidt mere moden til markedet, så får vi hurtigere effekt, og vi får også en større effekt af den indsats, vi laver. Og man kan sige, der er selvfølgelig den menneskelige indsats, som vi selv skal levere, men selve den økonomiske del, den er lige stor, hvad end vi gør, så vi kan lige så godt få det optimalt ud af det, når vi nu går i gang. Ja, og så er der lige endnu et spørgsmål, jeg tænker måske også, det bliver det sidste i hvert fald, vi har i hvert fald til 3:00, men yes, det er der forskel på eksportprocessen på Japan og Kina? Hvis ja, hvilke? Hvis nej, hvorfor ikke? Ja, der er stor forskel, synes jeg. Selvom det er to asiatiske kulturer, så er der både stor forskel på, hvordan de opererer, men også på, hvordan er markedets tilgang. Japan og har været rigtig, rigtig stærk på distributionssiden. Det vil sige, de har været stærke på at have de rigtige, department stores. De er vældig stærke på den, de er også rigtig stærke på e-commerce. Men det at have, hvis jeg skulle gå ind i Japan i dag, så ville jeg søge en rigtig god distributør. Og så ville jeg arbejde sammen med vedkommende. Der vil jeg være knap så krævende omkring det med, at vi skal være partner i en eller anden form. Fordi dit brand og dit setup er bedre beskyttet, når du arbejder med en distributør i Korea, eller i Japan, end hvis du går til Kina for eksempel. Altså Kina er bare et kæmpestort marked, som opererer lidt på sine egne vilkår. Og derfor, hvis man skal ind med sit brand i Kina, så vil jeg absolut anbefale, at man finder en rigtig god partner, får lavet en form af joint venture model, sådan at det altid er jer, der har styr på jeres brand. Det vil sige, forestil jer, at I åbner op for et land som Kina, så er det sådan, at de er købmænd, og de er dygtige købmænd, men de gør lige noget, hvad der er bedst for deres forretning. Det kan godt være, at I aftale, at I skal lige passe på mit brand, og vi vil helst ikke sælges på Alibaba, og vi vil helst over i en anden distribution. Men hvis de på nogle måder kan sælge varen og tjene nogle penge hurtigt, så gør de det. Og der er der bare en anden kultur i Japan, på den respekt, der er for det samarbejde, vi nu har. Så det er den, synes jeg, den forskel, der er der. Yes. Dejligt. Yes. Så tror jeg egentlig, at du må egentlig gerne stoppe med at dele din skærm nu, Claus. Så vil jeg egentlig bare sige tak for i dag. Nu er de andre oplægsholdere nok hoppet af, men i hvert fald tak til jer alle tre for nogle gode inputs på de forskellige markeder, og også i det hele taget eksport. I får som sagt alt materialet. Jeg kan se dig, Imke. Du er stadig på. Yes. Yes, fedt. Så I må have det godt derude, og reach endelig ud til nogle af dem, der har været på i dag, hvis I tænker, de kunne hjælpe jer på nogen som helst måde. Så have en god eftermiddag derude.